Okay. So listen, today we are going to discuss about JDBC connection. Okay. So JDBC அப்படின்னா Java database connection அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? So in order to see what you will be doing will be connecting with our database, and you will be taking out the data from there. Okay. So in order to connect, you need to follow this given steps. Okay, you need to follow this given steps. Okay. So see here, இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத I will show it to you. See, listen. So before we use these steps, okay, so நம்ம ஆக்சுவலா என்ன ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, you need to load the driver, connect to the database, write the SQL query, prepare the statement, execute the query. Okay, you need to iterate the results and then close your database connection. Okay, see, normally நம்ம செலினியம்ல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம்? First step, you need to do the browser configuration, either using system.set property or WebDriver manager. First, you need to do the browser configuration. After that, you will be creating the reference for your WebDriver. Okay. Using that WebDriver's reference, you will be opening the URL of the application using the get method or something. Okay. So adukapram URL of the application open pannadukapram adula enna set of actions neenga perform pannonu nenikringlo, you will be locating that web element, and if you wanted to click that web element or you pass some input to that web element, you are going to perform the actions accordingly. Okay. Provide a drop down on the adulanda eda value select panna, you are going to select that. So adukatha நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரௌசரை கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கணும். அந்த ப்ரௌசர் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு வெப் டிரைவருக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கெட் என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி we need to open the URL of the application. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ். கரெக்டா? அந்த மாதிரி இங்கேயும் we have to follow some basic steps. Okay, so what are the steps you need to follow is, okay, all these steps whatever is mentioned here. Okay, you need to follow all these basic steps. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க செலினியம்ல கூட இந்த செலினியமோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, you will be downloading the selenium jar. கரெக்டா? ஸோ செலினியம் ஜார் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, யூசிங் build path, add to build path. Okay, you will do, or you will be adding it as dependencies. கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், OJDBC 14 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜார் ஃபைல் இருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா OJDBC 14 jar download அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா you will get that jar file. You can download and you can add it to your project like this. Okay, add பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரைட் கிளிக், build path, add to build path ன்றது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிகர் ஆயிடும். since I already added, ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் காட்ட மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ நீங்க இதை build path ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யூ நீட் டு லோட் தி டிரைவர். ஓகே, ஸோ டு லோட் தி டிரைவர் we have one class called class. கிளாஸ் நேமே என்னது, கிளாஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் நேம் என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? ஓகே, வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? load the driver. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், கிளாஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் ஃபார் நேம் என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சி இப்போ நீங்க system.set property யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுவீங்க. ஒன்னு வெப், one is you are going to pass the key, and then second oneல path of your driver. கரெக்டா? ஸோ இப்போ குரோம் ப்ரௌசர் லான்ச் பண்ணோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு பாத், ஐ மீன் யூ வில் பி டவுன்லோடிங் யுவர் குரோம் டிரைவர் அண்ட் கீப்பிங் இட் இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். கரெக்டா? அதோட பாத்தை எடுத்து போடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல அந்த system.set ப்ராப்பர்ட்டியில யூஆர் கோயிங் டு மென்ஷன் தி கீ. இப்போ லெட்ஸ் சே நீங்க குரோம் ப்ரௌசர் லான்ச் பண்ணோம்னா webdriver.chrome.driver கொடுப்பீங்க. அதே IE லான்ச் பண்ணோம்னா
webdriver.ie.driver. Based on the browser you wanted to launch, you're going to specify that. Correct? அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, so we have to use this, details. Okay, oracle.jdbc.driver.oracle driver. So இந்த driver details வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், string வந்து we need to pass here. We need to pass it as a string. Still I am getting some error. Why I am getting this error? Okay, so see here, once I place my mouse pointer, okay, so what I am getting? I am getting class not found exception. So how can you handle that exception? Using throws declaration. Correct? So using throws declaration, I am able to handle that. So first step I have done, loading the driver. So next, what is the second step I have? I need to connect to the database. Okay, I need to connect to the database. So database connect பண்றதுக்கு we have one, class called driver man. We have one class called what? Driver manager. அதுல வந்து get connection அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. Okay. Okay, driver manager dot get connection. See, இதுல எந்த method யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, you need to use the method which has got 3 arguments. Okay, so இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணணும், first argumentல I need to pass my URL. Okay, இந்த URLன்றது இப்ப நம்ம வந்து எப்படி அங்க https www.facebook.com அப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இங்க வந்து we have some URL like this. Okay, so இதை வந்து we need to pass. இதோட மீனிங் என்னன்றது I will explain. Okay, and in the second argument you need to pass your username. Okay, டேட்டாபேஸ்க்குன்னு ஒரு யூசர் நேம் இருக்கும் இல்லையா, நீங்க லாகின் பண்றதுக்கு அந்த யூசர் நேம் பாஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் ஹெச்ஆர் என்ற யூசர் அக்கௌண்ட்ல நான் லாகின் பண்றேன். கரெக்டா? ஸோ அப்ப அந்த ஹெச்ஆரோட யூசர் நேம் அண்ட் அதோட பாஸ்வேர்ட் ஐ நீட் டு pass it as a string. So அப்ப இந்த get connection என்ற மெத்தட்ல we need to pass 3 arguments. First argumentல நான் என்ன பாஸ் பண்ணணும், okay, என்னோட URL, okay, which is nothing but the connection details here. Okay, அதுக்கப்புறம் I need to pass my username and password as a string. Okay, எனக்கு என்ன எக்ஸெப்ஷன் வருது, SQL exception. Using throws declaration, let me handle it. ஓகே, இப்ப இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரிட்டர்ன் டைப் எடுக்க போறேன். ரிட்டர்ன் டைப் எடுத்தா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது, கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் ஆகுது. கரெக்டா? இதை வந்து நான் வந்து சி என்ற ரெஃபரன்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சோ இந்த கனெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ இன்டர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, இந்த கனெக்ஷன்ன்றது என்னது, இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, சி இந்த கனெக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இப்போ இந்த டிரைவர் மேனேஜர் டாட் கெட் கனெக்ஷனை வந்து சி என்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும், நம்ம we need to write the SQL query. Okay, we need to write the SQL query. The SQL query எப்படி எழுதுவீங்க, select star from employees. We will be writing like this, right? So இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். Okay, let me declare this as a string. Okay, I have written the SQL query. So query எழுதுனதுக்கு அப்புறம் next what we need to do, we need to prepare that statement. Correct? So இந்த prepare the statement எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இந்த கனெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இந்த கனெக்ஷன் அப்படின்றது it's the interface I said, right? And the connection ஓட reference dot, you have to use the method called, okay, we need to pass the method called prepare statement. Okay, here I need to pass my SQL, okay, query I have written, right? That's a reference I need to pass. Okay, I am passing that reference. Okay, I have stored it as a string s, right? I am passing that reference. Okay, இப்போ இதோட ரிட்டர்ன் டைப் எடுத்தா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும், prepared statement. Correct? Okay, let me have it in this particular prepare statement itself. Okay, in the prepared statement என்றதும் again it's a interface. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what we need to do, we need to execute the query. கரெக்டா? So how to execute the query? See, we have to use this prepare statement dot, the method is execute query. ஓகே, சோ இந்த எக்ஸிக்யூட் query என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதோட ரிட்டர்ன் டைப் எடுத்தா ரிசல்ட் செட்டா ரிட்டர்ன். வாட் இட் வில் ரிட்டர்ன், ரிசல்ட் செட்.
So let me store it to a reference rs. Okay, after you execute the query, what you need to do, you need to iterate your results. Okay, we need to sixth step என்ன சொல்லிருக்காங்க, iterate the results. ஓகே, ஸோ இந்த ஐட்ரேஷன் எப்படி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன்னா, ஏன்னா எத்தனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ நோ திஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஐட்ரேஷன்ஸ் ஆர் தேர், தென் ஐ வில் கோ அண்ட் யூஸ் மை நோ for loop. So here I don't know. So each time I need to get whether I have that next iteration. If it is there, it will get that and it will perform that iteration. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், while loop வந்து யூஸ் பண்றேன் நான். ஓகே, ஸோ இந்த while loopல வந்து I'm going to pass some condition. So what is the condition? See, இந்த result set ஓட reference இருக்கு இல்லையா, இந்த result set ஓட reference dot, okay, I'm going to use the method called what? Next. Okay, இதோட meaning என்னன்னா, while, okay, I have the next result. Okay, while I have the next result, what I need to do? I need to, get that, okay, result. So அதுல வந்து எப்படின்னா, we have like, many methods actually. Okay, இந்த result set என்ற interfaceல, இப்போ one of the method what we have seen next, அதுக்கப்புறம் get string, get int and get long அப்படின்னு சொல்லி some methods இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு string value வந்து get பண்ணணும் அப்படின்னா, I'm going to use the okay, the method as get string. ஓகே, இங்க வந்து நான் வந்து அதோட column name இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து string ஆ வந்து பாஸ் பண்ணணும். So suppose I'm passing the column name as what? First thing. இதோட return type எடுத்தா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும்? String. அந்த first nameல என்னவா இருக்கு? String ஆ இருக்கு, கரெக்டா? I'm going to get it as a string. Now I'm printing that. Okay. After iterating your results, every time, okay, when you iterate your results, okay, compulsorily what you need to do? You need to close your database connection. You need to close your database connection. Why you need to close your database connection? See, there will be only limited, access. For example, இப்போ வந்து ஒரு 50 பேர் தான் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இந்த ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? வாட் வில் ஹேப்பன் டியூரிங் தக்கல் புக்கிங்? சாரி, see, it will take more time. Okay, it will take a lot of time to load the application. ஏன்னா அப்போ வந்து there will be restriction. இப்போ let's say ஒரு application வந்து at a time வந்து 1000 people தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அங்க வந்து ஒரு 2000 people ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து அந்த 1000th one user, 1வது யூசர் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னாலே அந்த 1000 யூசர்ஸ்ல இருந்து யாராவது என்ன பண்ணிருக்கணும், அப்ளிகேஷன் விட்டு சைன் அவுட் பண்ணிருக்கணும், லாக் அவுட் பண்ணிருக்கணும். ஒன்லி தென் த நெக்ஸ்ட் பர்சன் வில் கெட் தி என்ட்ரி ஆர் ஆக்சஸ் டு தி அப்ளிகேஷன். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னா, இட் கீப்ஸ் லோடிங் டில் த டைம் சம்படி லாக்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஒரு 50 பேருக்கு வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க லிமிட். ஆனா வந்து நீங்க லாக் அவுட்டே பண்ணல, அப்ப 51வது யூசர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா how they will be able to access? They cannot access, right? Okay, so that's why whenever you are establishing any connection, you need to close your connection. Okay, at least இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து after few minutes, okay, of inactive, okay, the session will get logged out or signed out automatically. But previously வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. Okay, அப்ப whenever you are establishing any connection, definitely you need to close that connection. Okay, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த connection என்ற இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட ரெஃபரன்ஸ் டாட் க்ளோஸ் என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம் டு க்ளோஸ் யுவர் கனெக்ஷன். ஓகே, இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்னா, இட் வில் கெட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஓகே, த கனெக்ஷன் வில் கெட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் and it will get connected to my database and it will be getting all the data I have in my first name. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அந்த டேட்டாவை வந்து யூ கேன் get it and print it. ஓகே, இப்போ நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா, இப்போ வந்து இன்டீஜர் வேல்யூஸா இருக்கு அப்படின்னா கெட் இன்ட்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஒருவேளை டெசிமல் வேல்யூஸ்ல இருக்குன்னா சாரி, இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து நம்பரை வந்து நீங்க கெட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து லைக் டிஜிட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இன்டீஜர்னா அப் டு 9 digits it will accept. More than 9 digits or 10 and above மேல இருக்குன்னா you can use get long and get it. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு அப்படின்னா get string என்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி you can get it. ஓகே, ஸோ அதை கெட் பண்ணி you can iterate it and whatever the value is required from this you can pick it and you can use it to your program. புரியுதா? ஸோ இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து நம்மளோட கனெக்ஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ். ஓகே, அப்ப இன்டர்வியூல வந்து எதை பத்தி கேட்பாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜேடிபிசி இதுல they'll ask you to tell about the steps.
Okay, and what are the what interfaces we are using, what are the methods we are using அப்படின்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப இந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நீங்க வந்து சீக்வன்ஸா வந்து யூ ஷுட் நோ. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ வாட் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் இன் ஈச் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி இன்டர்ஃபேசஸ் வி ஆர் யூசிங் இன் திஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சு. ஓகே, குயிக்கா நோட் பண்ணிக்கோங்க.
copied people attending through online? Yes, sir. Okay. See, இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இந்த XE அப்படின்றது வந்து stands for express edition. ஓகே, இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்வீஸ் பேக் நேம் சர்வீஸ் பேக்கேஜ் நேம். ஓகே, இப்ப நம்ம விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இருக்கு. எக்ஸ்பி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சர்வீஸ் பேக் நேம். விண்டோஸ் 98 சர்வீஸ் பேக் நேம். 2000 ஓகே, 2000 what is it 2000 இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 10, விண்டோஸ் 8, ஓகே, விண்டோஸ் 7, விண்டோஸ் விஸ்டா, ஓகே, விண்டோஸ் 7 அல்டிமேட், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் ஓகே தட் விண்டோஸ், கரெக்டா? அதெல்லாம் சர்வீஸ் பேக் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸின்றது ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட் எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷன். ஓகே, வி ஆர் யூசிங் வாட் ஆரக்கிள் 10G எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷன், கரெக்டா? ஸோ அதோட சர்வீஸ் பேக் நேம். ஸோ இது வந்து 1521ன்றது இட் இஸ் தி போர்ட் நம்பர். இது என்ன சொல்லுவாங்க? போர்ட் நம்பர். See, whatever the connection that is getting established, it will get connected through or it will get established via port. Okay, உங்களோட சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் போர்ட் வந்து 8080 அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க எதுவுமே கொடுக்க மாட்டீங்க, இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ வாட் இஸ் திஸ். ஓகே, அதே மாதிரி லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி சர்வர் வேர் யுவர் டேட்டா பேஸ் இஸ் ரன்னிங். ஓகே, இதுதான் உங்களோட டேட்டா பேஸ். ஓகே, எங்க வந்து இதுதான் சர்வர் நேம். ஓகே, வேர் யுவர் டேட்டா பேஸ் இஸ் கனெக்டட் அண்ட் ரன்னிங். ஓகே, அட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு. தின்ன்றது இட் இஸ் தி டிரைவர் டைப். Okay, it is the driver type. And Oracle என்றது it is my word database. JDBC என்றது DB name. Okay, or இந்த database இருக்கு இல்லையா? ஓகே, இந்த இதை வந்து Oracle என்றது we can say it as what database name. Okay, இந்த DB அப்படின்றது JDBC என்றது we can also say it as what அந்த DB. Okay, through which you are establishing இப்போ Java database connection மூலமா you are establishing. Okay, so இதை வந்து we can say it as what okay the DB. Okay, so இதுதான் வந்து இதோட மீனிங். ஆக்சுவலி இதுதான் இதோட மீனிங். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டும். ஓகே, இப்போ நார்மலா வந்து ஃபேஸ்புக்கோட URL வந்து https://www.facebook.com இருக்கு. ஓகே, so you are picking that URL from the application Facebook and you are using. You even if you don't know anything technically about what is that https www. No problem. Likewise, these details will be provided by the team that is responsible for managing the database. They are going to provide you with all the details. This is just a technical information which I am letting you know. Okay, so இதெல்லாம் வந்து they will be providing, so you need not worry about. Okay. Okay, sir. Okay, so இதுதான்.
Noted? Yes, sir. Okay, so this is about what JDBC connection. Okay, so you can just what go through the steps that we have what discussed. Okay, so interview la வந்து கேக்குறது வந்து எதை பத்தி கேட்பாங்கன்னா they'll ask you to what explain or list down the steps that you have for this what connecting to database, and also they'll ask about this what interfaces and also methods that we have okay in this what JDBC. Okay, you should be knowing all these things. Okay. Yeah, so the practice பண்ணி பாருங்க. Okay, yeah, thank you guys, thanks for your time. Sir, 7 o'clock